Hello children, welcome again to EDUHUNT classes. In this video, we are going to solve the worksheet bits regarding the mains model worksheet number 1 from the first chapter of your 9th class. What is that? Is matter around us pure? Okay. In this video, we are going to solve right from worksheet bits 1 to 20. Okay. So watch the full video. Wherever you have doubt, just clear with that particular question. Okay. So before that, I just want to instruct you with something, children. Before doing or else before watching the video, I want you to solve the bits individually. అంటే మీరు కాన్సెప్ట్ చదివేసాక వీడియోస్ వాచ్ చేశాక కాన్సెప్ట్ వీడియోస్ మీరు సొంతంగా మీరు వర్క్షీట్ బిట్స్ ట్రై చేయాలి. ఓకే, సో ట్రై చేశాక వీడియో చూడాలి. బికాస్ ఐ వాంట్ యూ టు ఆన్సర్ ఇండివిజువల్. అంటే మీరు సొంతంగా మీరు కాన్సెప్ట్ చదివి ప్రిపేర్డ్గా మీరు కాన్సెప్ట్ బిట్స్ చేస్తే మీ కాన్ఫిడెన్స్ బూస్టప్ అవుతుంది అన్నా కదా. సో మీరు కూడా చేస్తే ఇంకా బాగుంటుంది. మీరు ట్రై చేసి కాన్సెప్ట్ని బాగా అర్థం చేసుకొని బిట్స్ సాల్వ్ చేస్తే మీకు ఎంతవరకు వచ్చిందో ఎక్కడెక్కడ సమ్ డౌట్స్ ఉన్నా మీరు మళ్ళీ వీడియో వాచ్ చేయొచ్చు. ఓకే, సో డోంట్ జస్ట్ బ్లైండ్లీ ఫాలో ద వీడియో అండ్ ద వర్క్షీట్ బిట్స్ విచ్ ఐఎమ్ టీచింగ్. జస్ట్ గో త్రూ ద కాన్సెప్ట్ అండ్ ఆల్సో డీ ద బిట్స్ ఆన్ యువర్ ఓన్ అండ్ దెన్ వాచ్ ద వీడియో. ఓకే, అప్పుడు మీకు ఏం డౌట్స్ ఉన్నా మీరు ఈజీగా మీరు విన్ని అర్థం చేసుకోవచ్చు. ఓకేనా చిల్డ్రన్, జస్ట్ ఫాలో దాట్. బిఫోర్ వాచింగ్ ద వీడియో జస్ట్ సాల్వ్ ద బిట్స్ ఇన్ యువర్ home and then completely watch the video. Okay, then you can understand doubts and you can clear all that particular doubts. Okay children, so here we start the particular session with the worksheet 1 bits 1 to 20. Okay, the first bit, the very first bit. See, here we have the question, milk is a dash solution while vinegar is a dash solution. Children, we know what is milk. Milk means enti? Milk means paalu. Yes. What is vinegar? Vinegar, see this vinegar, it is colorless liquid. నార్మల్గా వాటర్లా ఉంటుంది బట్ వాటర్ కాదు. ఓకే, ఇట్ ఈస్ హ్యావింగ్ సమ్ డిఫరెంట్ టెక్స్చర్ అండ్ ఆల్. అండ్ ఈ వెనిగర్ని మనం నూడిల్స్లో వేసుకుంటాం కదా, అండ్ ఆల్సో వెల్ మేకింగ్ ఏదైనా అంటే డిష్ చికెన్ పకోడీ ఏం చేసినా సరే మనము వెనిగర్ని యూజ్ చేస్తాం. ఎస్, సో ఈ వెనిగర్ అనేది కంప్లీట్ డిఫరెంట్. ఓకే, సో దిస్ టర్మ్ మేబీ యూ నో బట్ ఆ నేమ్ మీకు తెలియకపోవచ్చు. ఓకే, సో దట్ ఈస్ they're asking us what type of solutions are these. Okay, milk a solution కింద వస్తుంది and vinegar a solution కింద వస్తుందని అడుగుతున్నారు. ఓకే, we know milk is nothing but a colloidal solution. మన కాన్సెప్ట్ విన్నాం కదా, మిల్క్ అనేది colloidal solution. ఎస్, సో మరి వెనిగర్ ఏమై ఉంటుంది? వెనిగర్లో ఏమైనా పార్టికల్స్, ఏమైనా colloidal పార్టికల్స్ ఉన్నాయా, ఒక సైజ్ నానోమీటర్స్ ఉన్నాయని ఎలా తెలుస్తుంది? బట్ సింప్లీ ఐ టోల్డ్ యూ వాట్ వెనిగర్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ సిమిలర్ టు దాట్ ఆఫ్ వాటర్లానే ఉంటుంది. ఓకే, చూడ్డానికి వాటర్లానే ఉంటుంది. సో ఇట్ ఇస్ జనరలీ అ ట్రూ సొల్యూషన్. ఎందుకు? క్లియర్గా ఉంటుంది కదా వాటర్ పార్టికల్స్ అన్నీ. ఎస్, వీ కెన్ ఈజీలీ సీ ద అదర్ మీడియమ్స్ ఆల్సో. ఓకే, సో ఇది ఏమవుతుంది ఇప్పుడు? మిల్క్ ఈజ్ అ colloidal solution. Where is that? Yes, here we have colloidal. Okay, next. While vinegar is a dash solution. What is the vinegar answer? Vinegar is a true solution. Okay, so this is matching with that of particular answer. So option will be D. Okay, option will be D. Did you understand children? Yes. But next bit, shall we? Okay. Question number 2. A liquid and a solid together consisting a single phase is known as. Now try this one. Liquid and solid together. What we call that? Liquid plus solid. ఏమంటాం దాన్ని? మనం లెసన్లో నేర్చుకున్నాం కదా, వీ హ్యావ్ అ సొల్యూషన్ వేర్ ఇట్ ఈస్ కాంబినేషన్ ఆఫ్ బోత్ సొల్యూట్ అండ్ సాల్వెంట్, రైట్? ఓకే, సో ఇక్కడ మనము లిక్విడ్ సాలిడ్ని ఏమని చెప్పగలం? జనరల్గా ఇఫ్ యూ జస్ట్ రిమెంబర్ ద కాన్సెప్ట్ విచ్ ఐ టోల్డ్ సాల్వెంట్ ప్లస్ సొల్యూట్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు వెరీ గుడ్ సొల్యూషన్ కదా. మరి ఈ టైప్ అడుగుతున్నారు. సో లిక్విడ్ని సాల్వెంట్ అని చెప్తాం మనం బికాస్ ద మోర్ క్వాంటిటీ విచ్ వీ టేక్. ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ we take salt solution. In salt solution, what is the solute children? Solute is nothing but salt. Solvent is nothing but water. Very good. So salt, కొంచెం సాల్ట్ తీసుకుని వాటర్లో వేస్తే salt solution, salt water అయిపోతుంది కదా. So that is nothing but salt solution. So whenever you mix a solid and a liquid, we call it as a solution. Okay, this is
the word solution. So ee solution word e manam ikkada use chestam. Okay, so this is nothing but a solution. Did you get that, children? Ardhamainda? Yeah, very good. What is the answer now? Option A. Very good. A liquid and a solid together is called as a, అంటే సింగిల్ ఫేస్ అన్నారు కాబట్టి అంటే మిక్స్ అయిపోయింది కదా, ఆఫ్టర్ మిక్సింగ్ సింగిల్ ఫేస్ అయిపోయినప్పుడు ఏమవుతుందని సొల్యూషన్. వెరీ గుడ్. సో దిస్ ఆల్ అబౌట్ ద సెకండ్ బిట్ ఎక్స్ప్లెనేషన్. ఓకే చిల్డ్రన్, సో మూవింగ్ టు థర్డ్ క్వశ్చన్. హియర్ వి గో. విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఈజ్ అ హోమోజీనియస్ సిస్టమ్? ఓకే చిల్డ్రన్, వీ హ్యావ్ టూ నేమ్స్, హోమోజీనియస్ అండ్ హెట్రోజీనియస్. గుర్తున్నదా? ఎస్. సో హోమోజీనియస్ ఇస్ నథింగ్ బట్ కంప్లీట్గా మిక్స్ అయిపోవడం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సాల్ట్ వాటర్ కానీ షుగర్ వాటర్ కానీ. ఓకే, వాట్ అబౌట్ హెట్రోజీనియస్ సిస్టమ్ చిల్డ్రన్? ఎస్, మడ్ వాటర్ కానీ శాండ్ వాటర్ కానీ. ఓకే, సో అలాగా. సో ఆ వేలో అడిగినప్పుడు మనం ఏం సాల్వ్ చేస్తాం చూద్దాం. ఓకే, విచ్ ఇస్ ద ఫాలోయింగ్ ఈజ్ అ హోమోజీనియస్ సిస్టమ్. నౌ టెల్ మీ, మడ్డీ వాటర్ హోమోజీనియస్ హెట్రోజీనియస్? Heterogeneous. Very good. So muddy water is nothing but a heterogeneous type. Okay, now next one. What is next one given? Bread. Bread is also heterogeneous. Okay, now concrete. What is concrete? Concrete is a mixture of, I'll write here, concrete is a mixture of cement, cement, sand, cement like this, cement plus sand plus gravel plus stones. సో ఇవన్నీ కలిపి కాంక్రీట్ ప్రిపేర్ చేస్తారు కదా, బ్రిడ్జెస్ కట్టడానికి కానీ ఇంకేమైనా. ఓకే, దట్ ఈస్ వెరీ కాంక్రీట్. సో కాంక్రీట్ is also a heterogeneous type, right? So we can write here these three are belongs to heterogeneous, whereas the option D, what is that option D? A solution of sugar in water is nothing but a homogeneous system. So the option will be D. Okay children, clear now? Yes. So here's the third bit for you. Did you understand that? Homogeneous system కింద ఏమేమి వస్తాయి? ఎగ్జాంపుల్ సాల్ట్ వాటర్ అంటే సాల్ట్ తొందరగా కరిగిపోతుంది వాటర్లో. ఓకే, షుగర్ వాటర్ అది కూడా కరిగిపోతుంది. బట్ హెట్రోజీనియస్కి ఎగ్జాంపుల్స్ ఏమవుతాయి? శాండ్ వాటర్, ఇసుక కలిసామనుకోండి వాటర్లో కలిపితే ఏమవుతుంది? అది డిజాల్వ్ అవ్వదు. వెరీ గుడ్. సో మడ్డీ వాటర్ ఇవన్నీ కూడా హెట్రోజీనియస్కి ఎగ్జాంపుల్స్. సో ఇక్కడ క్వశ్చన్లో వీ హ్యావ్ ఆప్షన్స్ మడ్డీ వాటర్, బ్రెడ్ అండ్ కాంక్రీట్. సో దీస్ త్రీ ఆర్ heterogeneous type systems examples, whereas sugar in water is a homogeneous type. Okay, did you get that? Okay, moving to next bit, question number 4. Okay, yeah, as the zigzag movement of dispersed phase, the zigzag movement of dispersed phase in a colloidal system is known as. Children, wherever you see the zigzag movement, okay, ఏమవుతుంది ఆన్సర్? ఏమోషన్ అది. we discussed in concept, right? ఒక పార్టికల్ ఉంటుంది, ఇట్ మూవ్స్ ఇన్ జిగ్జాగ్ మ్యానర్. ఏంటది? వెరీ గుడ్, బ్రౌనియన్ మోషన్. గుడ్ చిల్డ్రన్, జస్ట్ రివైజ్ ద కాన్సెప్ట్, యూ గెట్ ద బెట్స్. ఓకే, సో వీ హ్యావ్ ట్రాన్సిషనల్ మోషన్ కాదు, సర్క్యులర్ మోషన్ నాట్, లీనియర్ మోషన్ నాట్. ద ఆన్సర్ ఇస్ బ్రౌనియన్ మోషన్. క్లియర్ నో? ద జిగ్జాగ్ మూమెంట్ ఆఫ్ డిస్పర్స్డ్ ఫేజ్ particle in a colloidal system is nothing but a Brownian motion. Okay, I showed you the pictures also, no? Did you remember? Yeah, very good. So this is all about the question number 4. Moving to question number 5. Okay, an emulsion is a colloidal system of dash. This is the tabular form which I gave you. Emulsions, salts, I gave you, liquids, solids, gases, how they're mixing up with other. Okay, so what is emulsion now, children? Emulsion is nothing but liquid and liquid. So liquid dispersed in liquid is nothing but, what is that? Emulsion. Very good. For example, let's say milk, liquid and liquid. So liquid dispersed in liquid. Okay, there's nothing but emulsion. Okay, next question number 6. Okay, milk is options A, B, C, D given. Fat dispersed in water, fat dispersed in milk, fat dispersed in fat, water dispersed in milk. Okay children, what according to you milk అనేది ఏంటి? We'll get tetra packets, right? Tetra packets వస్తాయి, విశాఖ డైరీ పాలు, హెరిటేజ్, ఇవన్నీ అమూల్ అని వస్తాయి కదా.
సో వాట్ యూ అబ్జర్వ్ రిగార్డింగ్ దట్? మిల్క్ ఎలా ఉంటుంది, ఏ ఫామ్లో ఉంటుంది, కొంచెం మీగడ వస్తుంది, అవన్నీ ఉంటాయి కదా. సో అదేంటిది? నథింగ్ బట్ ఫ్యాట్. వెరీ గుడ్. సో వాట్ వీ అబ్జర్వ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ఫ్యాట్. మిల్క్లో ఏముంటుంది? మెయిన్గా ఫ్యాట్. ఓకే. అండ్ వాట్ అదర్ ఇస్ మిక్స్డ్ ఇన్ మిల్క్? అసలు మిల్క్ అది కాంబినేషన్ ఎలా ఉంటుంది మిల్క్? వెరీ గుడ్. సో ఫ్యాట్ కొంచెం ఎందులో డిస్పోజ్ అవుతుంది? మిక్స్డ్ ఇన్ వాటర్. వెరీ గుడ్ చిల్డ్రన్, యూ నో దాట్ ఇన్ మిల్క్లో ఓకే 87% వాటరే ఉంటుంది చిల్డ్రన్. ఓకే. సో రిమైనింగ్ పర్సెంట్ the fat one. Okay, good fat. Okay, so we have here the option A, fat dispersed in water. This is the right option for you children. Milk is nothing but fat dispersed in water. Okay, this is the 6th bit answer. Clear no? Yeah. Question number 7. Scattering of light takes place in dash. Okay, this is also a concept only. Concept nunchi icharu questions anni. Okay. So what according to you is the given option children? How many of you are choosing option A, electrolytic solutions? Nobody? Okay. How many of you choosing option C, electrodialysis? No one? Okay. Option D, electroplating? Kada? Marindi option correct option? Very good. Wherever you see the scattering of light, it takes place in which one? Only colloidal solutions. Very good. That's a direct bit. So moving to next question children. Question number 8. Okay. Foam is a colloidal solution of. This is also tabular form only. Foam అనేది ఏంటి? షేవింగ్ క్రీమ్ అంటే కదా, ఫోమ్స్ ఉంటాయి కదా, అవన్నీ ఏంటి? వాట్ ఇస్ ప్రెజెంట్ ఇన్ ద ఫోమ్? ఏ ఒక స్టేట్ ఆఫ్ మ్యాటర్ డిస్పర్స్డ్ ఇన్ అదర్ వన్. ఏ స్టేట్ ఆఫ్ మ్యాటర్ కలుస్తుంది ఇందులో? ఫోమ్. విచ్ వన్? Very good. Gaseous dispersed in liquid. Okay, where we have the formula? Okay, here we have gaseous particles dispersed in liquid. Okay, option B is right option. Okay, did you observe the foam? Shaving cream తెలుసా మీకు? అది ఎలా ఉంటుంది? బబ్లీగా ఉంటుంది, మధ్య మధ్యలో బబుల్స్ వస్తాయా? అదేంటిది? నథింగ్ బట్ గ్యాస్. ఇట్ ఇస్ డిస్పర్స్డ్ ఇన్ లిక్విడ్. ఓకే. సో నెక్స్ట్ వీ హ్యావ్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 9. Which of the following forms a colloidal solutions in water? Okay, water లో colloidal solutions ఏం ఫామ్ అవుతుందని అడుగుతున్నారు. ఓకే, we have the question hint. ఇక్కడ ఏముంది? వాటర్లో అడుగుతున్నారు. ఓకే, సో ఫస్ట్ we go to option wise వెళ్దాం. ఫస్ట్ వన్ ఇస్ సాల్ట్. చిల్డ్రన్, యాజ్ వీ నో సాల్ట్ అనేది వాటర్లో ఈజీగా కరిగిపోతుంది కదా. సో సాల్ట్ ప్లస్ సాల్ట్ వాటర్. ఓకే, డూ యూ అబ్జర్వ్ ఎనీ colloidal solution in the particular salt water children? ఎందుకు? బికాస్ సాల్ట్ ఈస్ కంప్లీట్లీ డిజాల్వ్డ్ ఇన్ వాటర్. సో దర్ ఇస్ నో ఫార్మేషన్ ఆఫ్ colloidal solutions. బికాస్ వై? సాల్ట్ ఈజ్ కొంచెం మంది కరిగిపోతుంది, ఈజీగా డిజాల్వ్ అయిపోతుంది కదా వాటర్లో. అప్పుడేమవుతుంది? ఇట్ ఈస్ కంప్లీట్లీ సాల్యుబుల్ అండ్ ఈజ్ ఆల్సో అ హోమోజీనియస్ మిక్చర్ కదా. సో ఇది మనం ఏం రాసుకోవచ్చు? ట్రూ సొల్యూషన్ రాసుకోవచ్చు. ఏమి రాసుకోవచ్చు? ట్రూ సొల్యూషన్. Okay, I'll write true solution for you. Okay, it is a true solution. Next, option B, glucose. When glucose dispersed in water, glucose mixed in water, మీకు తెలుసా గ్లూకోజ్ ప్యాకెట్స్ ఉంటాయి తెలుసు కదా మీకు. వాటర్ మిక్స్ చేస్తే ఏమవుతుంది? ఈజీగా డిజాల్వ్ అయిపోతుంది. పౌడర్ ఫామ్. గ్లూకోజ్ పౌడర్స్ ఉంటాయి కదా, ఆరెంజ్ అండ్ గ్రీన్ ఉండేవి కదా. Yeah, it is also mixing of with that of water completely. So this is also called as a true solution. Now coming with starch in water, will it completely dissolve or not? Okay, so starch anedi, it does not dissolve completely children. Where? In water. Does not dissolve completely in water. Because why? It is having some different formulae. Okay, starch and easyga water lo mix avadu. Okay, it does not solve completely in the water, so it leaves some particles, small particles undipothayi. So that is nothing but leading to colloidal solution, heterogeneous type lo kostamante idi. Okay, so this is all about the starch. Andike starch ni manamu అబ్జర్వ్ చేస్తాం వాటర్లో
dissolve అయినప్పుడు it absorbs some small particles ఉండిపోతాయి, that are nothing but heterogeneous type. Okay, and we have option D, barium nitrate. Barium nitrate అనేది ఒక salt children. Formula of barium nitrate is BaNO3 twice. This is nothing but insoluble. Oh no, soluble only. Yeah, wait. Okay, so this is soluble salt. అంటే కరిగిపోయే ఉప్పు. ఓకే, ఈజీగా ఇట్ మిక్స్ అవుతుంది బికాస్ హియర్ వి హ్యావ్ ఆప్షన్ ఏ, సాల్ట్ ను that type only. Okay, this is the also true solution. Okay, fine. So this is all about the option A, B, D, where 3 of them are coming to the true solutions type, where a starch does not dissolve completely in the water. So this is nothing but a colloidal solution. Okay, now what's the right option now? Option C is the given right option for the particular bit. Okay, because they are asking us which of the following forms a colloidal solution in water. Okay, water అనేది మెయిన్ టార్గెట్ అక్కడ. ఓకే, వాటర్ని తీసుకొని మనము ఒకటి మిక్స్ చేసినప్పుడు సాల్ట్ కరిగిపోతుంది, గ్లూకోజ్ కరిగిపోతుంది, బేరియం నైట్రేట్ కరిగిపోతుంది, వేరే స్టార్చ్ కంప్లీట్లీ డిజాల్వ్ అవ్వకుండా కొంచెం అది it leaves the small particles, whereas it is considered as a colloidal solutions. Okay children, okay, so next we will go into the next bit, question number 10. Yeah, movement of colloidal particles under the influence of electric field. Okay, we have the hint word here, electric field lo a movement of colloidal particles name antam electrophoresis. Very good. Okay, straight answer, electrophoresis. Okay, the movement of colloidal particles under the influence of electric field, nothing but electrophoresis. Okay, question number 11. The sky looks blue due to. Okay, good question. Children, why the sky looks blue? Why it's not white in color? Why it's not any other color? Why? There is so much depth in this particular question. మీరు కానీ ఇంకా మీరు ఎక్స్ప్లోర్ చేసినట్టయితే క్వశ్చన్ని it will be very interesting to know. But just to tell you the answer in ABCD, let's see how to solve this particular question. Okay, first we have the sky looks in blue. Why? Okay, here we have the questions. A, options A, dispersion effect, B, reflection, C, scattering, and D, transmission. So generally ga meeku na idea batti what is the answer children? Light ఉంది. ఓకే, why we observe blue sky only day time? Why not in night time? Night time sky లో ఉంటుంది, ఏ కలర్లో ఉంటుంది night time? Dark, which is nothing but black. Okay, but why not in any other colors? Okay, night time, let's forget that. Let's talk about the day time. Morning time ఉన్నప్పుడు why the sky looks blue in color? Why not any other color? Children, do you know what is the rainbow colors? Yeah, Vibgayar, violet, indigo, blue, green, yellow, orange, red. Yes, so inni colors unnai kada, but why choosing only blue? The third one, VIB, Vibgayar kada, violet, indigo, blue, third one is blue. Okay, ala enduku untundi? Just find it out and tell me in the comment section below. Okay, so just go with the particular question. Why the sky looks blue? Because of light scattering effect. Okay, we can just say it's scattering of light. We call it scattering of light. Okay, light నుంచి అది స్కాటర్ అయ్యే పార్టికల్స్ మనకి బ్లూగా ఎప్పేరే కనిపిస్తుంది. ఓకే, దట్ ఈస్ ద రీజన్ ఆఫ్ ద స్కై లుక్స్ బ్లూ ఇన్ కలర్. ఓకే, ఆప్షన్ సి. ఇంట్రెస్టింగ్ క్వశ్చన్స్ ఇవన్నీ. ఓకే, స్కై లుక్స్ బ్లూ. ఓకే, అండ్ ఆల్సో యూ నో మిరరేజెస్ చిల్డ్రన్, మిరరేజెస్ తెలుసా మీకు? లైక్ మనం సనీ డే రోజు రోడ్ మీద వెళ్తున్నప్పుడు వి అబ్జర్వ్ సమ్ వాటర్ ఇన్ ద పర్టికులర్ రోడ్ సైడ్ డిస్టెన్స్ నుంచి చూస్తాం కదా మిరరేజెస్. చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ క్వశ్చన్స్ మీరు కంపల్సరీగా మీరు తెలుసుకోవాలి. రీజన్ బిహైండ్ దట్, వాట్ ఇస్ రీజన్ బిహైండ్ దట్, ఎందుకలా అవుతుంది, ఎందుకలా అపియర్ అవుతుంది అని. ఓకే, దిస్ ఆల్ అబౌట్ ద సైన్స్. ఇట్ ఈస్ వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్. ఓకే, సో we will next question children, question number 12. Okay, in colloidal state particle size ranges from, we know colloidal particles having some centimeters range, we noted that is 10 power minus 7 centimeters to 10 power minus 5 centimeters, right? So if you want to calculate in Armstrongs, they gave in Armstrongs. So what according to you is the correct answer? See, A power degree is given, no, that is Armstrongs. Okay,
This is centimeters, cm. Okay, that is angstroms. Fine. So in this particular bit, the right option is C, children. We have to calculate in angstroms, is nothing but 10 to 100 angstroms, and here it is in centimeters wise, it is 10 per minus 7 to 10 per minus 5 centimeters. Okay. Theory bit only, this is also. Okay. Now next question. Tyndall effect is observed in. Okay. Now tell me. Tyndall effect is observed in what particular thing? We know the Tyndall effect is nothing but the scattering of light colloidal particles. No. We have the options A, B, C, D. Which of the following is coming under the colloidal solution? Just find it out. Solution given, precipitate, salt and vapor. So E4 lo, what is coming under colloidal solution? Just find out and tell me. Which one? Salt. What is salt? What is salt, children? Solid dispersed in liquid. Very good. So this is nothing but example of colloidal solution. So the option will be C. Very good. Okay. So Tyndall effect will observe that only, no? Tyndall effect will observe in colloidal particles. Yes. So next bit. 14th question. Okay. Brownian motion is due to. Okay. What is the reason behind the Brownian motion? For what it is asking us. Okay. Option A, B, C. Let's move with that. Okay. Option A. Temperature fluctuations within the liquid phase. Is it temperature wise, children? No, not at all. Temperature is not at all included. So option A is eliminated. Okay. Now, attraction and repulsion between the charges on the colloidal particles. Is it true? Is there any attractions or repulsion between the particular particles, children? No. Okay. Now, option C. Impact of molecules of the dispersion medium on the colloidal particles. What do you say? Right? Absolutely right. Because why? The impact is showing between the dispersion medium and the particular colloidal particles. Okay. Because of what? They just continuously move from one place to other place. Okay. So that forms a completely Brownian movement. Okay. And now D. Convention currents. Not at all. So we'll go to option C, which is impact of molecules of the dispersion medium on the particular colloidal particles. Okay. Yeah. So next is question number 15. Okay. Difference between a crystalloid and a colloid is in. Okay. Children, if we observe the two differences, yes, I'll just draw the particular one. If you know the difference between colloidal solution and colloid particle and the crystalloid particle, just a second, just to draw a. Okay. Okay. So here we have a tabular form regarding the two, which is given difference between a colloid and a crystalloid. Okay. So if you observe, children, colloid is nothing but a particle ranging from 1 to 200 nanometers, or let's say 10 power minus 70 meters to 10 power minus 5 centimeters, right? Yes. But you know what? Crystalloid is having the size which is very small, less than 1 nanometer. Chala chinnadi crystalloid. Okay. Whereas colloid is a part big one than that compared with that of crystalloid. Okay. So we have the main point where crystalloid are smaller in size, whereas crystalloid comparatively colloid is a larger in size. Okay, smaller in size and larger in size. Okay, so here we have the options. Children, first one is difference between crystalloid and colloid. The first one is particle size. We know the particle size of colloid is very bigger than that of crystalloid. Okay, colloid particle koncham peddaga untundi, whereas crystalloid is nothing but chala chinnadi, small. So particles difference kachithanga manaki kanipistundi. Okay, right. Now the nature of solute, particle size difference and also the particular nature is also
completely different. And now third one, diffusion through a membrane. Children, for example, if you take milk or else not at all milk, okay, we can take milk, and also because milk is example of colloidal solution, and let's take an example of crystalloid is nothing but, we'll go with pink color. Okay, here we'll take example of milk, and here let's take salt water. Okay, if you observe, okay, if you observe the dispersion through a membrane, which work filter chesam ankondi, okay, milk ni filter chesam, salt water ni filter chesam. Okay, what easily filters children? Edi easyga dispersion oka diffusion అయిపోతుంది membrane లోకి, అంటే ఈజీగా అంటే పాస్ అయిపోతుంది సెమీ పర్మిబుల్ గా ఎలా ఉంటుంది? Salt water is happily passing through the particular filtrate, okay, whereas milk is leaving some fat globules, చిన్న చిన్నది ఉండిపోతుంది కదా, మీగడ ఉండిపోతుంది, ఇంకా చిన్న చిన్న పార్టికల్స్ ఉండిపోతాయి కదా. సో వీ కెన్ అబ్జర్వ్ దట్ మిల్క్ విచ్ ఇస్ అ colloidal solution is having a bigger size, particle size, so that is diffusion is much harder, అంటే కొంచెం డిఫికల్ట్గా ఉంటుంది ప్రాసెస్. వేరాస్ ద సాల్ట్ వాటర్ ఇస్ క్రిస్టలాయిడ్, అంటే చిన్నగా ఉంటుంది పార్టికల్స్ డిసాల్వ్ అయిపోయాక, ఇట్ కెన్ ఈజీలీ పాస్ త్రూ అ diffusion membrane. So we can say the diffusion of this particular two is completely different. Okay, different ఉంటాయి కదా. So this is also reason for the difference, whereas diffusion through a membrane is also considered. Okay, crystalloid particles చిన్నగా ఉంటాయి కాబట్టి ఈజీగా డిఫ్యూజ్ అయిపోతాయి మెంబ్రెయిన్ లోకి. ఓకే, వేరాస్ కొల్లాయిడ్ పార్టికల్స్ అనేవి ఎలా ఉంటాయి, కొంచెం పెద్దగా ఉంటాయి సైజ్ పార్టికల్స్, సో ఇట్ ఈస్ బిట్ హార్డర్ ఫర్ దాట్ ఆఫ్ డిఫ్యూజన్, అంటే మెంబ్రెయిన్కి డిఫ్యూజ్ అండ్ ఫిల్టర్ చేయడానికి ఏదైనా సరే ఇట్ జస్ట్ హ్యావ్ సమ్ బ్యారియర్ ఉంటుంది. ఏంటది, పార్టికల్ సైజ్ పెద్దగా ఉంటుంది, ద మెంబ్రెయిన్ ఈస్ హ్యావింగ్ స్మాల్ అలౌ త్రూ, అంటే పాసింగ్ త్రూ ద పర్టికులర్ మెంబ్రెయిన్ కొంచెం పెద్దగా ఉందనుకోండి, ఈజీగా వెళ్ళిపోతాయి. ఏంటిది, క్రిస్టలాయిడ్ పార్టికల్స్. వేరాస్ కొల్లాయిడ్ పార్టికల్స్ కొంచెం పెద్దగా ఉంటే ఈజీగా అది పర్మియబుల్ అవ్వదు, అంటే ఈజీగా పాస్ అవ్వదు అనమాట అక్కడి నుంచి. సో దిస్ నాట్ బట్ ద కొల్లాయిడ్ పార్టికల్. ఓకే, సో వీ హ్యావ్ త్రీ ఆప్షన్స్: particle size, nature of solute, and also the diffusion through a membrane. Three of them are having the difference, particular one crystalloid, colloid ki. That's the reason we are having the option D is a right option, all of the above. Okay, so example, let's take milk, and here example is salt water. Okay, yes, so this is all about the 15th question, children. Moving to next 16th question. Blood is dash charged sol. What is sol? Sol means solid dispersed in liquid. Very good, solid dispersed in liquid. Okay, so what according to you is the blood? You know blood, raktam. What is blood charged sol? Options: negatively, positively, neutral, and none of these. Children, there is particular theory regarding this background. Okay, blood anta idi negatively charged sol. Entadi negatively charged sol. Blood lo em untai, RBC, WBC platelets untai kada. So the RBC, blood things, blood cells అనేవి they carry negatively charged sol anta. ఎందుకు తెలుసా మీకు? ఎందుకో తెలుసా? Because to avoid coagulation, అంటే గడ్డ కట్టకుండా ఉండడానికి, అది having a negatively charged particular particles. Okay, the option is A, blood is a negatively charged particle. Okay, so here we have the option A, blood is negatively charged sol. Sol means solid and liquid. Okay, moving to next question, children. Question number 17. Yes, ice cream is an example of. Okay, we know this. Ice cream is an example of. You like, no? You like that ice cream? Yes. So how it is? Is it true solution? Clear ga untunda motham ice cream particles anta? No. Emulsion. Emulsion means what? Liquid and liquid. But ice cream ala kaadu kada, it is something solid in nature. Yeah. So kaadu. What about colloid? Yes. Option C is right, because ice cream is example of colloidal solution. You can observe some particles which hard untai kada. When we keep it at the temperature బయట పెట్టాం అనుకోండి, ఫ్రిడ్జ్ బయట ఏమవుతుంది, ఇట్ ఈజీలీ డిజాల్వింగ్, అంటే ఈజీగా మెల్ట్ అయిపోతుంది కదా. Suspension not. So the example of colloidal solution. So ice cream is nothing but a colloidal solution. Moving to next question.
Question number 18. Water loving colloids are called. Okay, we have the question only we have. Water loving. Water means, the word water means hydro. Water means hydro. What is loving? In this particular science, chemistry, we say philic, the word is nothing but loving, water loving. So we have the word here hydrophilic, right? So hydro means water, whereas philic means loving. So the water loving things, water loving colloids are called as hydrophilic colloids. Okay. What hydrophobic means water hating. Okay, I'll write that also. Hydrophobic is there, no? Phobic means water hating, whereas hydrophilic means water loving. Okay, we have these two words. So it's not reversible and not irreversible also. It is simply hydrophilic colloids are called as water loving colloids. Okay, here we go with option D for the 18th question. And next, question number 19. The technique used in ultra microscope is, children, ultra microscope, not ordinary, not compound one. Which one? Ultra microscope. What are you using in that? Scattering of light. What is that? Yes, it is nothing but a Tyndall effect. We have options here: adsorption, coagulation, electrophoresis. But scattering is nothing but important. The light will scatter, no? It is dispersed. It just zoom in. Nothing but Tyndall effect. Okay. Yeah, next. Question number 20. Coagulation occurs due to, children, why the coagulation occurs? Actually, blood is a negatively charged solve. Okay, so it just need to avoid the coagulation. So what about the coagulation? Whenever you see the neutralization of charges and plus minus కలిసినప్పుడు న్యూట్రల్ అయిపోతుంది కదా, ఆ టైంలో ఏమవుతుందంటే the coagulation happens. Okay, what is that? Neutralization of charges. Okay, option C, we are going with option C, right? Scattering of light కాదు, because it is nothing but coagulation. Colloidal కాదు. Okay, scattering of light కాదు, presence of charges కాదు. Charges ఉన్న లాభం ఏంటి? అది రెండు కలిస్తేనే కదా క్లాట్ అవుతుంది. కోయాగులేషన్ అంటే నథింగ్ బట్ బ్లడ్ క్లాట్, చిల్డ్రన్. ఓకేనా? దెబ్బ తగిలితే బ్లడ్ క్లాట్ అవుతుంది, మనకి ఒక మెష్లా ఫామ్ అవుతుంది, ఒక లేయర్ ఫామ్ అవుతుంది, బ్లాక్గా అవుతుంది, తల పైన తొక్కొచ్చేస్తుంది, బ్లాక్ కలర్ వన్. సో కోయాగులేషన్ నథింగ్ బట్ బ్లడ్ ప్లేట్లెట్స్ అని ఏం చేస్తాయి తెలుసా, అవి రిపేర్ చేస్తాయి కదా. సో ఆ టైంలో ఏమవుతుంది, ఇట్ ఇస్ ద న్యూట్రలైజేషన్ ఆఫ్ చార్జెస్. ఓకే, నవ్ అన్ఈక్వల్ బొంబార్డ్మెంట్ బై స్వరం కాదు, ఇది కూడా కాదు. సో ఆప్షన్ సి ఈజ్ రైట్ వన్, విచ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ది న్యూట్రలైజేషన్ ఆఫ్ charges. So coagulation అంటే blood clotting ఏమంటామంటే the neutralization of charges. Okay, that's the reason of that particular question number 20. Okay, so here is the particular session video for children 1 to 20 bits. Okay, next video లో మీరు remaining bits కూడా solve చేసేద్దాం. Okay, 21 to 35. Ready? So here is the session video. Thank you.